Hello everyone. In this video we are going to discuss about our unit number 2, that is absorption of water. In previous video we have discussed regarding what is plant physiology and what are different functions performed by plants. The different functions performed by plants includes seed germinations, growth and development, absorption of water and minerals, ascent of sap, translocation of solutes, transpiration, photosynthesis, respiration, photorespiration, photoperiodism, vernalization, ripening of fruit, senescence and death of plant. So many functions are performed by plant, and today we are going to discuss regarding one function, that is absorption of water. In this topic we are going to discuss regarding following points. First, that is role of water in plants. Secondly, mechanism of water absorption with respect to crop plants. And lastly, factors affecting rate of water absorption. Whether we believe it or not, the posture a plant body it exhibits is truly because of water it holds in its body. The major ingredient, that is 85% of total weight of plant body, is water. The amount of water which plant hold in its body will act as a sort of hydroskeleton to keep its part in a stiff and rigid conditions. इट मीन्स ज्या प्रकारे ह्युमन बॉडीमध्ये बोन्स काम करतात, जसं बोन आपल्या बॉडीचे जे काही स्ट्रक्चर्स आहेत, जे काही पॉस्चर्स आहेत किंवा बॉडीला जी काही रिजिडिटी देतात, त्याच प्रकारे वॉटर जे आहे ते प्लांट बॉडीमध्ये जे काही प्लांट्सचे पार्ट आहेत तर त्यांना रिजिडिटी देतं किंवा त्यांना चांगल्या शेपमध्ये त्यांच्या स्ट्रक्चरमध्ये मेंटेन राहायला किंवा स्टिफ ऑर रिजिड कंडिशन मेंटेन करायला काय करतात, मदत करतात. वन मोर थिंग, have you observed that the trees which grow in our surrounding, we never pour water to them? These plants, they are able to maintain their perfect posture even though they lose a lot of water through transpiration during severe summer, but they never show any sign of wilting. How is it possible? The extensive root system and the root hair they possesses will act as a fine hygroscopic structure and collect all possible stresses of water present in the soil to keep the parts of the tree in a stiff and rigid condition. अंडरस्टँड? म्हणजे आपण रोड साईडला किंवा आपल्या आजूबाजूला असणारे किंवा जंगलामध्ये असणारे जे काही मोठे प्लांट्स आहेत त्यांना कधी आपण वॉटरिंग करत नाही, पाणी कधी देत नाही, तरीसुद्धा ते खूप चांगल्या पद्धतीने मेंटेन असतात. कशामुळे? तर त्यांच्यामधली जी काही खूप चांगल्या प्रकारे डेव्हलप झालेली रूट सिस्टीम आहे, ती रूट सिस्टीम काय करते, तर सॉईलमधले मातीमधले जेवढं शक्य आहे तितकं पाणी काय करतात, ते ॲब्सॉर्ब करून घेतात आणि त्या ॲब्सॉर्ब केलेल्या वॉटरमुळे काय होतं, तर त्या प्लांट्सची जी काही रिजिडिटी किंवा स्टिफ कंडिशन आहे ती मेंटेन राहते. ओके, in case of absorption capacity of plants, it is amazing to note that on a single day a big tree has an ability to collect few gallons of water from the soil. That means plants have ability to absorb large amount of water inside the body. So this large amount of water is not only responsible for maintaining body posture or stiff and rigid condition, but it also plays important role in plant. And now we are going to discuss regarding the role of water in plant. So this is a diagrammatic representation which shows a different role of water in plants, such as a medium of fertilization in primitive plants, to keep root hair and leaves in stiff and rigid condition, in transporting material from soil into roots, in transporting food material in plant, in metabolic activities of the cell, in opening and closing of stomata, in photosynthesis, role in cooling of plant body, and role of water in germination of seeds. So one by one we will discuss role of water in plants. First of all,
Role of water as a medium of fertilization in primitive plants. In lower group of plants like algae, fungi, bryophytes and pteridophytes, to carry gametes for fertilization process, water is needed as a medium of transport. For example, ब्रायोफाइट दॅट इज रिक्सिया. रिक्सियामध्ये आपण बघितलं होतं की अँथ्रेझोइड्स जे आहेत, मेल गॅमेट जे आहेत, तर ते काय करतात, तर फिमेल गॅमेटपर्यंत स्विम करत जातात. जी काही वॉटर फिल्म प्लांट बॉडीवरती तयार होते त्या फिल्ममधून अँथ्रेझोइड्स स्विम करतात आणि आर्किगोनियमपर्यंत पोहोचतात आणि आर्किगोनियममधल्या एग सेलबरोबर फर्टिलायझेशन दाखवतात आणि पुढे त्यांची लाईफ सायकल चालू राहते. तर हे जी काही प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये जर वॉटर प्रेझेंट नसेल तर अँथ्रेझोइड्स जे आहेत दे आर नॉट एबल टू स्विम और दे आर नॉट एबल टू रीच अप टू द आर्किगोनियम अँड फर्टिलायझेशन प्रोसेस विल बी प्रोहिबिटेड. सो it is necessary in cryptogams or in primitive plants. Water is essential for fertilization. Second, role of water to keep root hairs and leaves in stiff and rigid condition. See, the single-celled root hairs and multicellular photosynthetic organs, leaves, have to be stiff and rigid in condition in order to carry out their functions. In order to be stiff and rigid, the cells of the parts must hold maximum amount of water in them. In such a condition, only the root hairs are able to supply pressure to move their way into soil to collect water. Similarly, the leaves of the plant in a well-expanded conditions are exposed to bright sunlight to carry their photosynthesis. जर रूट्सना सॉईलमध्ये पेनिट्रेट करायचं असेल तर त्यांना सॉईलवरती थोडंसं प्रेशर अप्लाय करावं लागतं आणि हे प्रेशर अप्लाय करण्यासाठी रूट सेल्सना थोडंसं रिजिड किंवा स्टिफ असण्याची गरज असते आणि ही जी काही रिजिडिटी सॉईल रूटना मिळते ती की कशामुळे मिळते तर रूट सेलमध्ये असलेल्या वॉटर कंटेंटमुळे मिळते. अँड इन केस ऑफ लीव्स, द वॉटर कंटेंट इन द लीफ सेल्स हेल्प लीफ टू रिमेन एक्सपांडेड. वेल एक्सपांडेड फॉर्ममध्ये मेंटेन राहायला वॉटर मदत करतं ज्याच्यामुळे ते काय होतं तर लीव्स ब्राईट सनलाईटला खूप चांगल्या पद्धतीने एक्सपोज होतात आणि फोटोसिंथेसिसची जी काही प्रक्रिया आहे तर ती कॅरी आउट करतात. नेक्स्ट, रोल ऑफ वॉटर इन ट्रान्सपोर्टिंग मिनरल फ्रॉम द सॉइल इन टू रूट्स. सी, प्लांट ऑब्टेन देअर मिनरल फ्रॉम सॉइल्स. Water present in the soil will dissolve these minerals into smaller ions and move these ions into the roots passively along with the water they absorb. पहा, आपण झाडांना जे काही खतं किंवा फर्टिलायझर्स प्रोव्हाइड करतो तर ते फर्टिलायझर्स ॲज इट इज प्लांट ॲब्सॉर्ब करू शकत नाहीत. तर काय होतं, ते फर्टिलायझर्स पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतात त्याच आणि डिझॉल्व्ह फॉर्ममधले जे काही फर्टिलायझर्स आहेत किंवा डिझॉल्व्ह फॉर्ममध्ये जे काही मिनरल्स आहेत तर ते काय केले जातात तर रूट ते ॲब्सॉर्ब करून घेतात. इफ वॉटर इज नॉट प्रेझेंट देअर, प्लांट आर नॉट एबल टू ॲब्सॉर्ब these minerals and so that their water plays an important role in transporting mineral from soil into the root. Next role of water is in transporting food materials in a plant. See, the glucose sugar produced in the plant body will be dissolved in water and it always be transported in the dissolved form through the phloem tissue of the plant. सी, फोटोसिंथेसिसमध्ये तयार झालेले जे काही फूड मटेरियल आहे ते प्लांट बॉडीमध्ये एका पर्टिक्युलर पार्टमध्ये स्टोअर केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल फ्रूट असेल किंवा सीड्स असतील तर हे जे काही लीफपासून सीडपर्यंत सिंथेसिस झालेलं फूड मटेरियल आहे ते ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम वॉटर करतं. लीफमध्ये सिंथेसिस झालेलं जे काही ग्लुकोज असतील, शुगर्स असतील त्या वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होतात आणि डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर थ्रू फ्लोएम टिश्यू इट गेट ट्रान्सपोर्टेड टू द स्टोरेज पार्ट. सो दिस इज अनदर रोल दॅट इज ट्रान्सपोर्टिंग फूड मटेरियल इन अ प्लांट. Next, role of water in metabolic activities of the cell. Cytoplasm is an active center of a cell where a large number of constructive and destructive chemical reaction occurs. This chemical reaction will help to synthesize new material for the cell as well as the energy required for the activities of the cell. The chemical compounds present in cytoplasm will need water as a medium for the reaction to occur between them. See,
cytoplasm of cell consists of different organelles, and these different organelles plays a different roles, okay, or they are involved in different functions. मेनली सायटोप्लाझममध्ये कन्स्ट्रक्शन किंवा सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल आणि ब्रेकडाऊन ऑफ फूड मटेरियल ह्या अशा प्रकारच्या ज्या काही फेनॉमेनॉन असतात तर त्याच्यामध्ये वॉटर ॲज अ मीडियम म्हणून काम करतं. अनादर रोल ऑफ वॉटर इज in opening and closing of stomata. Stomata are tiny microscopic pores present on the surface of leaves. Each stoma is made up of two kidney-shaped guard cells, and because of their shape, they leave a small opening in between them. The guard cells, if they hold maximum amount of water, they open, and if they include little amount of water, they close. So, the opening and closing of stomata is dependent on the water content of the guard cell. As we discussed earlier, plant absorb a large amount of water inside the body. But at the same time, plant also lost water in the form of vapor through a process called as a transpiration. Transpiration process is carried out through stomata, and stomata is made up of two kidney shaped guard cells. ह्या ज्या काही guard cells आहेत त्या जेव्हा वॉटर ॲब्सॉर्ब करतात तेव्हा त्या किडनी शेप मध्ये येतात किंवा त्यांचा शेप किडनी सारखा बनतो आणि त्यामुळे त्या दोघांच्याही इनर वॉल्स असतात त्या थोड्या कॉन्केव होतात आणि जो काही स्टोमाटल पोर आहे तो ओपन होतो आणि त्याच्यातून वॉटर वेपर बाहेर टाकल्या जातात. ॲट द सेम टाइम जेव्हा ह्या गार्ड सेल्स मधलं पाणी जे आहे किंवा इफ गार्ड सेल लुजेस द वॉटर कंटेंट देन दे बिकम फ्लॅसिड किंवा फ्लॅट बनतात आणि हे जे काही पोर आहे किंवा स्टोमाटा आहे तो क्लोज होतो. सो दिस इज द अनादर फंक्शन और रोल ऑफ वॉटर दॅट इज ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. नेक्स्ट, रोल ऑफ वॉटर इन फोटोसिंथेसिस. Water acts as a source of hydrogen to reduce carbon dioxide to glucose in anabolic chemical reaction of photosynthesis. फोटोसिंथेसिसमध्ये जे काही फूड सिंथेसिस होतं त्याच्यामध्ये वॉटर जे आहे तर इट ॲक्ट ॲज अ हायड्रोजन सोर्स. सो इन फोटोसिंथेसिस CO2 and water are togetherly responsible for synthesis of food material in presence of solar energy and enzymes. The reaction is 6CO2 plus 6H2O gives rise C6H12O6 plus 6O2 in presence of solar energy as well as enzymes. फोटोसिंथेसिसमध्ये फूड तयार होतं आणि फूड फक्त प्लांट्समध्येच तयार होतं त्यामुळे वॉटरचा जो काही फूड मटेरियल सिंथेसिस करण्यामधला रोल आहे तर एक मेजर रोल आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट रोल दॅट इज रोल ऑफ वॉटर इन कूलिंग ऑफ द प्लांट बॉडी. Normally, every plant throughout the day will be well exposed to high intensity of sunlight. The water vapor released from the surface of the plant body through evaporation stay around the plant body and cool it. This will help the plant body to protect itself from dehydration and desiccation. This is another important role of water because plants थ्रूआउट डे सनलाईटला एक्सपोज झालेले असतात आणि त्याच्यामुळे टेम्परेचर जे आहे तर ते थोडंसं वाढलेलं असतं त्याच्यामुळे प्लांट बॉडीमध्ये डिहायड्रेशन किंवा डेसिकेशन होऊ शकतं किंवा प्लांट विल्ट होऊ शकतात. तर हे जे काही विल्टिंग किंवा डिहायड्रेशन किंवा डेसिकेशन ऑफ प्लांट आहे तर ते होऊ नये किंवा प्लांटला त्याच्यापासून प्रोटेक्ट करणं हा दिस इज अनदर रोल ऑफ वॉटर. नेक्स्ट वन दॅट इज रोल ऑफ वॉटर इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. When we sow seeds in the soil through imbibition, seeds drink water from the soil and swells. The force developed through this activity will break the seed coat and allow the seed to germinate. This is another important role of water. Without water, seeds are not able to germinate.
जेव्हा सीड्सना आपण पाण्यात टाकतो किंवा सॉईलमध्ये आपण सो करतो तेव्हा सीड्स काय करतात, जे काही सॉईल वॉटर प्रेझेंट असेल तर त्याला ॲब्सॉर्ब करतात किंवा सोक करतात आणि हे वॉटर जे आहे तर त्याच्यामुळे काय होतं तर जे सीड्स आहेत ते इम्बाईब होतात, ते फुगतात आणि फुगल्यामुळे जे काही प्रेशर क्रिएट होतो त्याच्यामुळे सीड्स कोट जो आहे तर तो ब्रेक होतो आणि सीड कोट ब्रेक झाल्यानंतर त्याच्यातून आपल्याला एक छोटासा स्प्राउट बघायला मिळतो आणि दिस स्प्राउट then develops into plumule and radicle and develop into a new plant. So this is another important role of water in plant, that is germination of seeds. So from this discussion we can conclude that water has a vital and important role in plant life. It plays a major role in germination, in growth and development, in maintaining posture of plant body, transporting minerals as well as food material inside the plant body, metabolic activities, opening and closing of stomata, photosynthesis, cooling of plant body, and fertilization.